Well, I'm officially old. I'm taking a bus trip today. Off to Florence and Murano and Burano I go. Ora Murano, dopo Burano. Oh, Murano first, then Burano. Okay, off we go. Proprio una bella carapa per il prosecco. Sì, vedete la tecnica più antica che è appunto la soffiatura. Il colore rosso è dovuto ai 1000 gradi, vedete, poi quando raffredda vedremo la vera colorazione. Com'è? Adesso vi faccio vedere una bella caraffa con la tecnica, come vede, della soffiatura, così prepariamo i bicchieri, i lampadari, tutto quello che vuoto. Lo devo in continuazione ruotarlo, vedete, perché sennò avremo dei problemi con la gravità. Della parte inferiore della caraffa. Vedete che ora cominciamo a vedere il mosaico che ho messo. A 500 gradi comincia ad indurirsi, si nota la vera colorazione, però non si può più lavorare. Vedete? Per continuare lo dovrò riscaldare. L'acqua dalla canna principale con l'acqua così. E poi lo rimettiamo all'interno del fuoco. Passano qualche secondo e ritornano i 1000 gradi. L'importante, l'ho detto, che l'uno viene rifinito, riscaldato. Visto che state vedendo qui un piccolo forno, per dare il piano di un forno, perché sennò abbiamo uno shot termico e si chiama il forno di tempera. Eccola qua, si è pure rotta anche questa. Questa deve raffreddare il piano lì dentro, altrimenti lo shot termico la farebbe esplodere. Vi ho fatto vedere la soffiatura, ora però un'altra tecnica un po' diversa. È quella preferita dai ragazzini delle scuole, sapete? Vedete 1000 gradi, vedo sempre un bel mosaico, non aveva paura, signora, che è sicuro, non dimmi se riscalda un po'. Perché oggi pioggia, però senza soffiare, vedete? Lavorando la massa piena. Una cosa veloce, però questa i cinesi proprio non la sanno combattere. Però quando arrivano 100 ragazzini devo fare 100 cavallini. Questo non può essere riscaldato come la caraffa perché le zampine sottili fonderebbero subito, bisogna sfruttare la prima caloria.
da fare in fretta. Mano a mano che raffredda cominciamo a distinguere il colore che stavolta resta all'interno, perché l'ho sommerso di altro materiale. Si sta raffreddando rapidamente, ma per il momento è meglio non toccarlo. Wow. Eccolo qua. Well, this is my first time in Burano. I've never been before. It's known for its colorful buildings and, I didn't know this, for lace. So a lot of these little shops are full of handmade lace. It's really beautiful. Love it. Today's a boat ride into Venice. I thought we were driving, but we're taking the same boat we took yesterday to Murano and Burano. So we're walking to the boat from the bus, and we're gonna take the boat over to Venice. So this is a new venture for me. I've been to Venice a few times, but not by boat. So this is gonna be cool. So you can see Venice over there in the background. See it?
fearless leader. We're going on a tour of what I'm not exactly sure, but I'm sure it'll be fun. I won't understand a thing because it'll all be in Italian and I can't understand it. So, but it'll be beautiful, I'm sure. So apparently this is a walking tour and not someplace specific. So it's a really interesting little alleyways that I've not been in before. So this is kind of fun. Well, it's a perfect ending to a perfect day. Got my spritz to go, and it's time to get back on the boat and head for the bus and head home. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed it. Kind of hard to film on my own. Stain didn't join me. So maybe next time. I'll be doing another one of these bus trips soon, I hope. So until next time, ciao!